Opa-Geschichten, Geschichte, das gebrochene Versprechen and Thanksgiving Sag mein Sohn zu mir, komm nicht, Papa. Die Family meiner Frau braucht dir Ruhe. In ihren Augen war ich ein Ostvlogter Mann. Mein alter Mann war mir ein lastiges Jubel, das es Spacit zu schieben galt. Ich sag nix. Stattdessen ging ich zum Haus eines alten Freunds, wo warm herrscht. Lachen still elegans Nurten, Michigan and meinen Wort. Später veröffentlicht ich einen einfachen Beitrag. Foto wenige Minuten nach dem mein Handy mit 15 Vers Felten and Rufen überflutet Word. Schreibt mir in den Kommentaren, in welcher Zeitzone euch befindet. Opa-Geschichten, Geschichte, die unerwartet Einladung sag mir, hast du jemals festgestellt, dass dein Family sich nur meldet, wenn sie etwas braucht? Die Strickjacke fühlt sich weicher als sonst auf meiner Oden, als ich letztes Mal glattstrich. Marineblau, blaue Woll, die Ruth mir vor 3 Weihnachten bei Nordstrom Ost sagt hat. Sie bringt den Augen zum Strahlen. Theron hat sie gesagt mit ihren sanften Fingern, die ich jeden Morgen noch vermisst, das Halsband zurechtgerückt. Ich wohnt Michigan ab. Ich stand vor dem Spiegel in meinem Schlafzimmer ging in ihrem Foto der Florwan vorbei, unser gemeinsames Thanksgiving, Lächeln strahlend. Trotz der starken Belastung durch die Chemotherapie blieb der Lehrstuhl an unserem Esstisch nun schon seit 3 Jahren unberührt. Wie ein Schrein, den ich nicht storen konnte. Aber hut war alles anders. Hut word ich nicht alien essen. Papa, wir werden ich word Michigan sehr freuen, sie zum Thanksgiving Fest dabei zu haben, Sack Martellis Montegebend mit warmer, von echter Begeisterung erfüllter Stimme. Macht ihr berühmt Meisbrotfüllung, wir haben endlich genug Platz, jetzt, wo wir in das große Haus umsehen. Ein Ort in Westlake Hills. Ich hat gespürt, wie sich etwas in meiner Brust lost, von dem ich gar nicht west, wie ein Jespinies gewesen war. Mein Sohn wollt, dass ich dabei bin. Nach 3 Jahren hofflicher Distanz immer kürzeren en Rufen waren der Feiertage meldet sich nun. Am Donnerstag Nachmittag, stront sonnenlicht durch die Fenster meines bescheidenen Hauses in Terrytown beleuchtet Stabwoken, die tanzten zwischen den hoch aufregenden Butcherregalen. Band amerikanischer Literatur, Gedichtssammlungen studentisch arbeiten aus meiner Jahrzehntelang hat ich in der UT jeden verfügbaren Platz ausgefüllt. Das Haus wirkt irgendwie kleiner. Es fühlt sich gemütlicher an, in dem Wissen, dass ich bald wieder von meiner Familie umgeben sein werde. Ich nahm die Geschenke von meiner Küchentheke. Selbstgemacht Peckenes Pralinen, eingewickelt in Ruths Lieblings-Weihnachtspaper. Das Rezept stammt von Die Tradition wird von Großmutter über 4 Generationen und texanisch Frauen weitergegeben. Kilia wird dies just sicherlich zu schätzen wissen. Es waren kein gekauften Artikel. Sie verkorporten Tradition. Ich liebe dies Art von Aufmerksamkeit, die wirklich zahlt. Die Dusch ich hat länger als sonst gebraucht, Michigan sorgfältiger zu rasieren. Ich hat mein besten Kakis ausgewählt, die ohne den kleinen Tintenfleck. Ich putzt mein Lederschach, bis sie glänzten. Aktiert auch mit 62 Jahren nach darauf, mein Aussier zu sehen. Respekt durch Aussehen. Mein Telefon klingelt, gerät als ich letztes Mal mein Spiegelbild mustert. Papa. Marcella's Stimme kling seltsam, ganz anders als die warm vom Montag. Tatsächlich hat sich etwas verändert. Plain. Mir word ganz flau am Megan, doch ich behielt die Fassung. Oh, hoffentlich nix Ernstes. Nun ja, so ist es eben. Hielt in, ich hort Kayla's Stimme im Hintergrund, scharf eindringlich. Kayla's Family fahrt gerät vor. Sie kommt aus Dallas. Vater hat gerät einen riesigen Immobiliendeal abgeschlossen, Bruder bringt sein neue Freundin mit. Sie ist. So ein Art Investmentbanker. Das klingt ja toll, mein Junge. Ich bin sicher, wir werden alle Praktik verstehen. Ein weiter Pause. Länger. Diesmal. Wissen Sie, Papa,
SIE sind nun mal erfolgreich geschaffslet. Wirklich erfolgreich. Und kaya ich hab das Gefühl, dass die Anwesenheit eines pensionierten Professors SIE verunsichern kann. Du weißt ja, wie das MIT verschiedenen sozialen Gruppen ist. Cries. Die wird treffen Michigan wie ein physischer Schlag. Doch ich bewahre mein professorial Gelassenheit. Ich verstehe. Sie meint, es wär besser, wenn Diocese Thanksgiving nur AUS Menschen bestand, die Welte anderen wirklich verstehen, Menschen, die dieselbe Sprache sprechen. Fachjargon über Investitionen, Portfolios und so weiter. Ich starre mein Spiegelbild im Flören. Der Spiegel, die sorgfältig ausgewählte Strickjacke, die polierten Schuhe, die Geschenkte in meiner Hand, allesamt Beweis für mein naiver Optimismus. Komm nicht, Papa. Kalia braucht das, weißt du, einfach nur. Erfolgreich Menschen. Es word still in der Schlange, nur mein Atem war noch zu hören. Durch mein Fenster sah ich kann nachbarn sehen, die MIT abgedeckten Tellern und die Weinflaschen zu ihren Autos Gin, Familien, die sich zum Essen versammelten. Ein Feiertag, der Dinkbarkeit und die Zusammenhänge Horgeit feiert. Ich verstehe, mein Sohn, sagt ich. Endlich. Family get vor. Nachdem das Gespräch bindet war, blieb ich stehen. Im Fleur, noch immer in meinen besten Kleidern, noch immer MIT Ruths Großmutters Pralinen in der Hand. Das Haus fühlt sich größer jetzt, leerer, erfüllt vom Echo gebrochener Versprechen und dem bitteren Geschmack, nicht gutgängig für Michigan zu sein der Tisch, means eigenen Sohns. Das schrill klingelnde Telefons zeres die still means leeren Hauses. Opa-Geschichten, ein Wahre-Geschichte, die Anerkennung unbekannte Nummer, ich hat sie fast ignoriert, aber urgent was veranlast Michigan, Ransigen. Theron, das ist Aldrich Banner, mein ehemaliger College von der Wirtschaftsfakultät der UT, hatten vor Jahren unselige Gespräch bei einer Tasse Kaffee geführt. Diskutierten über Fallner und Freimarkt, bis der Campus am UNS hier im Schloss. Hat die akademische Welt verlassen, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Vor Jahren. Aldrich, sagt ich überrascht. Was Paul Garcia erwähnt. Du wurdest ich den heutigen Tag, mal wieder allein verbringen. Sein Stimme hat dieselbe warm, da ich aus unserer Studienzeit in Erinnerung hat. Sharon und ich haben beschlossen, dass das Diocese jar nicht passieren wird. Paul Garcia, mein 73, jar der College, der immer noch beobachtet das Leben aller wie ein Lokalzeitungsredakteur. A West, das ich die letzten 3 Thanksgiving-Fest allein verbracht hat. St. Ruth's Tod. Die gelegentlichen Mitglied Sinladen, die sich eher wie Verpflichtungen anfühlten, habe ich abgelehnt. Das ist nachdenklich, aber ich komm allein gut zurecht. Nein, das tust du nicht, und ich auch nicht. Aldrich's Tonword fester. Sharon sie bereitet ihren berühmten Truth on MIT Bourbongläser zu. Erinnerst du dich, dass du gesagt hast, yes erinnere das Rezept deiner Großmutter? Weihnachtsfeier, vor Jahren. Die Tatsache, das aus sich in ein solches Detail erinnert, hat Michigan sehr berührt. Du hast ein Ausgezeichnetes Gedächtnis. Ich habe ausgezeichnete Prioritäten. Wir bekommen Besuch in unserem Haus am Lake Travis. Nichts Besonderes, einfach gutes Essen und angeregt Gespräch. Wir werden uns über ihren Besuch freuen. Lake Travis, Austin's renommiertester See. Nachbarschaft. Die alte akademisch an Sicherheit schlich sich wieder ein. Ich mochte die Familienzeit nicht stören. Dort. Sein Stimme word vaderlich. Du gehorst zur Family. Zur Family, die wirklich sollt. Zur Family, die sich für dich entscheidet. Sich kümmern. Man hat Michigan das let's Malgemand wirklich als Family besegnet? Außerdem wollt Sharon schon lang sie mochte MIT-dir über ihren neuen Butchclub sprechen. Nächsten Monat behandelt S.I. Morrison. Toni Morrison ist einer meiner Lieblingsautoren im Unterricht. Etwas, das Dormen zum Leben erweckt hat. Sie hat einen ausgezeichneten Geschmack. Worauf, was warum wir sie hier haben mochten. Arbeitsbeginn, 4 o'clock or 2847 Scenic Drive direct ender 620. Steintor.
Man kann sie nicht übersehen. Nachdem ich oftlich hat, betrachtet ich means sorgfältig ausgewählten Kleider. Sie fühlten sich jetzt Anderson. Nicht mehr wie ein Kostüm verlet, die Michigan nicht wollten, aber wie ein Vorbereitung auf etwas viel Versprechens. Ich schnappte mir mein Schlüssel und die Pralinen. Ruths Großmutters Rezept verdiente es, mit Menschen gedelt zu werden, die es zu schätzen wissen. Die Fahrdor durch das Herz von Osten, vorbei an der Universität, und durch mein beruflich Laufbahn verbracht hat, über den Colorado River, sich schlangelnd durch die Stadt wie ein silberner Faden. November nach Mittagslicht der skimmerten golden durch, mein Windschutzscheibe. Malerisch Straßen, Hauser Wetschen. Sie wurden immer größer. Als ich die Hausnummer 2847 erreicht, öffneten sich elegante Tor aus Kalkstein. Auf ein Geschwungen, Auffahrt durch alte Eichen. Das dahinterliegende Haus war stattlich, aber warms, goldens Licht strahlt hierin. Jed's Fenster. Ich parkte zwischen einem Mercedes und einem BMW. Mein Honda Civic sah aus wie ein Stipendiat beim Klassentreffen. Doch durch die Fenster kann ich echtes Lachen hören. Lebhaft Gespräch. Das war nicht das klein die Versammlung, die ich erwartet hat. Mindestens 20 Personen gingen durch die Raum. Und so weit ich es erkennen konnte, waren sie nicht nur nachbarn. Waren das Margaret Sullivan, die Kunstkolumnistin der Austin-American Statesman, und David Rodriguez? Der Tech-Unternehmer vom Titelbild der aktuellen Texas Monthly? Mein Hand zagert am Terklingeln. Ich war nicht ich, betrat einen Saal mit in timer Atmosphäre. Hier skien sich Austins intellektuell und wirtschaftlich Elite versammelt zu haben. Was mod ein pensioniert Literaturprofessorin hier? Scheren auf nicht die, to mit einem freundlichen Lächeln. Sie kommen hierin. Alle haben sich darauf gefreut, sie kennen zu lernen. Beaver ich dies Aussage verbieten konnte, taucht ein Frau in Burgenderrad auf. Opa-Geschichten, ein Wahre-Geschichte. Das ich have Michigan and Professorin Jennifer Walsh wie hart gewandt. Ich have 1994 Seminar zur amerikanischen Literatur besucht. Ich hat Schwierigkeiten, die richtig einordnen vorzunehmen. Sie. Jennifer, die Flannery O'Connor Arbeit über grotesk Bilder. Gesicht strahlt. Du erinnerst dich sicher an Dyson Kors, der alles für Michigan verandert hat. Ich bin jetzt Kulturdirektorin in Austin und Nutze in Immernach. Du hast uns über Geschichten gelehrt, die Wahrheit enthüllen. Ein großer Mann gesellt sich süß. David Rodriguez, ich have ihr Kurs besucht, aber dieser Gastvortrag, den sie vor 15 Jahren in der Wirtschaftshochschule gehalten haben, über Urselstruktur in der Unternehmenskommunikation. Sie wird immer noch zitiert. Hat mein Art zu kommunisieren verandert. Ich gehe Präsentationen ganz anderson. In Wirtschaftskreisen wurden mein Vorträge diskutiert. Ich konnte mein Überraschung nicht verbergen. Erstens sie leit an die Haft der gemeinnützigen Organisationen in dieser Stadt, sagt Margaret Sullivan und kam mit einem Weinglas in der Hand auf sie zu. Austin American Staatsmänner. Ich wollte sie schon seit Jahren treffen. Aldrich erschien und drückt mir Wein in die Hand. Ich sagt ihnen doch, dass dies ihr Gelegenheit ist. Professor Valahart, fragt ein anderer Stimme. Ein Anges hiner Mann in den Funzigern. Ich have Michigan in Siegewand. Robert Morrison. Austin Literary Press. Die Hafter von uns verlegten Autoren hat bei ihnen studiert. Das ist schmeichelhaft. Es ist Fakt. Wir hatten gehofft, sie würden selbst etwas schreiben. Austin braucht seinen Intellektuellen. Geschichte von jemandem, der sie erlebt hat. Sie wollen, dass ich Memoiren schreibe? Sie haben einen Einblick in die Entwicklung der literarischen Kultur dieser Stadt gewonnen. Sie standen im Zentrum des intellektuellen Lebens in Austin. Seit 30 Jahren erlebt die Diskussion ein Renaissance. Immer mehr Menschen beteiligten sich in dem Gespräch. Ein Technologieunternehmer würdigt mein kritischen Analysen. Denkensatz. Ein Leiter einer gemeinnützigen Organisation zitiert mein Vorlesungen über Sozialgerechtigkeit in der Literatur. Ein Stadtrat, ein Mitglied erwähnt meinen Einfluss auf kunstpolitische Diskussionen.
Sie wissen es wirklich nicht, oder? Bemerkt Jennifer Walsh. Ich blickt Michigan im Raum am UND-Sagesikter, die von echtem Respekt vor ihrem Erfolg zugnen. Menschen, die sich mein Kurs, mein Ideen, meinen Einfluss erinnerten. Im Haus mein Sohns. Ich war ein peinlicher pensionierter Professor. UND dan war danach jemand, dessen Lebenswerk Bedeutung hat. Denken Sie nur in dies Memoiren. Robert Morrison drankt. Ihr Geschichte ist nicht nur ihr persönlich Geschichte. Sie ist Austens Geschichte. Die Geschichte, wie den sie prägte ein Stadt. Eine Frau, die ich als die Entwicklungsdirektorin der Universität erkannt, kam auf Michigan zu. Professor, wir haben Versprechen darüber, ein Stipendium in ihrem Namen zu stiften. Ihre ehemaligen Studenten machten es finanzieren. Mir schnürt es die Kelle zu. Stipendium in meinem Namen. Wir sollten ein Foto machen, schlug jemand vor. Halt diesen Moment fest. Dieser Moment. Waren die Gespräch am Michigan hierum weitergingen, spürte ich etwas, das ich seit Jahren nicht mehr erlebt hat. Die Erkenntnis, dass mein Lebensarbeit über die Grenzen des Klassenzimmers hinaus Bedeutung hat. Diese erfolgreichen Menschen tolerierten meine akademischen Leistungen nicht nur. Hintergrund. Sie feierten es. Zum ersten Mal seit Ruths Tod fühlt ich Michigan wieder wie ich selbst. Nicht nur einsam. Witwer, aber Professor der Invalidheit, jemand, der die Kopf der Menschen geprägt und ein ganz Stadt beeinflusst hat. Vielleicht war es in der Zeit. Dieses Gefühl MIT, der Welt teilen. Freitagmorgen strömt Sonnenlicht durch mein Arbeitszimmerfenster und taucht die Landschaft in ein langes Licht. Opa-Geschichten, ein Geschichte, die Musterkennung Schattenfehlen auf den Stapel unkorrigiert arbeiten, die ich vor Jahren Legend gelassen, aber nicht weggeworfen hat. Mein der Kaffee dampft nach, als mein Handy unaufforderlich zu vibrieren begann. 7 verpasst Anruf, 15 SMS, alle von Martellis. Ich hatte gestern Abend selbst ein Foto MIT Robert Morrison und Jennifer Walsh gepostet. Der Lake Travis der Sonnenuntergang luktet hinter uns die Bildunterschrift war schlicht, denkbar für Freund, die den Wort eines Lebens im Zeichen des Lehrens erkennen. Das Telefon klingelt erneut. Marcellus. Papa. Gott sei Dank bist du reingegangen. Wir haben versagt, ich hab dich die ganz Nacht nicht erreicht. Es ist morgens, mein Sohn. Ich hab geschlafen. Wir waren ich mit mir riesig sorgen. Du bist nicht ans Telefon gegangen und dann haben wir deinen Beitrag gesehen. Ich war so besorgt, dass ich mein Kaffeetasse genauso abgestelt habe wie du. Sie waren besorgt. ALSC 18.000 für Kaya's Marketinggeschäft oder 23.000 für ihr MBA-Programm oder 31.000 für dies einmalige Investitionsmöglichkeit. Dies stillgebend. Papa, das ist etwas anderes. Wir brauchten Hilfe. Und jetzt brauchst du Hilfe. Schon wieder. Nur dies Mal geht es nicht Geld. Es geht den Zugang zu meinen Freunden. Das ist nicht, das ist fair. Wir machten einfach Teil ihres Lebens sein. Teil meines Lebens. Meiner akademischen Gedanken. Ich war deren gestalt, Muster zu analysieren, und plötzlich want ich dieselbe Sorgfalt auf mein eigenen Konto erzeugen. Wann hatte ich das, letztes Mal? Du hast Michigan angerufen, und dass du etwas brauchtest, Marcellus? Ein weiter Pause. Papa, wer waren die Lit auf dem Foto? Nederlich. Nien die Antwort auf mein Frage war nur ein Ablenkungsmanöver. Am auf das zu lenken, was SIE wirklich wollten. Freund, aber Robert Morrison ist Eigentümer der Austin Literary Press. Jennifer Walsh, leidet die statischen Kunstprogramm. Dies sind wichtig. Lut, Papa. Warum hast du uns nicht erzählt, dass du solche kennst? Ich ging zu meinem ich saß am Schreibtisch, und holt mein Steckbuch heraus. Wir jar Eintrag seit Ruths Tod. Ein not voll jagt den Naxen, ein Kreis folgt der anderen. Kreis, der stets nuder Familienkontakt vorausgeht. Hat es gestern ein Roll gespielt, mein Sohn? Als Kia sagt, ich sei es, nicht der Folgreich genig für ihren Estisch? Ich wollt dich beschützen.
Du wolltest dich selbst schützen vor dem war mir peinlich, einen pensionierten Professor als Vater zu haben. Ich hort gedampt Gespräch, dan Kaya's Stimme. Hallo, hier ist Kaya. Wir haben gerade deinen Facebook-Post gesehen. Du workst so vornem neben Dyson Litterton. Gestern habe ich war mir zu peinlich für ihr Gast. Hut sie ich vornem ausgenoi letzten Monat, als ich zur Family gehört, when sie Michigan Brockton. 25.000 für die Anzahlung de Autos. Ihr Stimme word fester. Das war ein legitime Notfall. Wie die Dekrepeter, die nie stattfand. Die Arstricknungen, die sie passten perfekt, zu ihren Urlaubsfotos. Die Gesellschaftsmöglichkeiten, die bisher nur in Fantasie existierten. Ich blattert durch die Seiten means Kassenbuchs. $127.000 Gerling. Jetter grosser Transfer Word von Wochenlingen Familienissen gefolgt, bis zum das Geld Word ausgegeben und die Anruf aus were Sultan darüber sprechen, wie dies Beziehungen allen Beteiligten zugekommen konnten. Kaya fort. Family sollt Family helfen, nicht wahr? Family sollt Family helfen. Derselbe Satz, den sie schon jeden Tag benutzt hat. Einmal. Wie viel Kalia? Was? Wie viel have ich dir gegeben? Rate mal. Still. $127.000 in vier Jahren. Jetter Notfall, durch have dich wieder in mein Leben zurückgebracht, Jed Kreis, die dich daran erinnert, dass du ein Family hast. Marcellus Stimme klang wieder zitternd. Papa, waren dir immer dankbar. Dankbar genug, dass du Michigan von Thanksgiving ausgeschlossen hast, bis du gemerkt hast, dass ich vielleicht wieder nützlich sein. Das Muster war nun glasklar. Geld bedeutet Familienzeit. Kreis bedeutet Kontakt. Und da sie nun glatten, ich hat wortvoll Kontakt, plötzlich war ich ihr Aufmerksamkeit wieder wert. Du hast Michigan kein einziges Mal verraten, mein Sohn. Du hast Michigan wir jarlang betrogen. Jed notlich, Jed Kreis, Jed war einmal, da hast du ihr Manipulation der Word deines Vedas vorgesigen. Das stimmt nicht. Dan sag mir, wann haben wir das letztes Mal? Hat jemand ein Abendessen, das nicht per Banküberweisung bezahlt wird? Die still gab mir die Antwort. Mein Sohn, mein eigener Sohn, war Thieleins systematisch finanziell Ausbeutung, gettert als familiar Notfall. Und jetzt wollten sie auch noch mein beruflich Situation ausnutzen. Sie nutzten ihr Kontakt auf dieselbe Weise, wie sie mein Ursprungs ausgenutzt hatten. Der Verrat war nicht mehr nur emotionaler Natur. War ich hat methodisch kalkuliert, und hat Michigan mehr als nur Geld gekostet. Hat Michigan wir jar de Glaubens gekostet, dass ich noch ein Family hat. Opa-Geschichten, ein Geschicht. Direktschutz die Michigan Lieten. 22 Uhr in diesem Abend sah mein Arbeitszimmer so als Word ich Michigan auf das wichtigste Forschungsprojekt vorbereiten. Meiner akademischen Laufbahn. Konto es sich in chronologischer Reihenfolge auf meinem Schreibtisch. Ausgebreit. Telefonaufzeichnungen ausgedruckt und ich markiert einen gelben Notizblock, der MIT-Daten und Beträgen in der sorgfältigen Handschrift, means Professors gefühlt war. When ich gehen Word zu verstehen, was meiner Family weiterfahren war, Word ich auf dieselbe Weise angehen wie 30 Jar literarisches Schaffen. Analyse MIT methodischer Precision und unersprochener Ehrlichkeit. Das erste Dokument das war Ruths letzter Brief in Michigan, geschrieben in ihrer letzten Woche im Hospice. Ich hatte ein unselige Mail gelassen, aber heute Abend, dieser Absatz stock MIT schmerzlicher Klarheit gewähr. Achten Sie auf Kalias Einfluss auf Marcellus. Sie sieht Dollarsichen, was Sie sollt lieber erfren. Lass den Großzügigkeit nicht zu ihrer Krug werden, mein Schatz. Manchmal ist das freundlichst, was man tun kann, nie zu sagen. Ruth hatte es schon damals erkannt, das Muster, das ich erst jetzt allmählich begriff. Ich verstehe. Ich auf nicht meinen Laptop und erstellt ein Tabell MIT klinischen Abschlüssen. Datum, Betrag, Angebener Grund, tatsächliches Ergebnis, Häufigkeit de Familienkontakts vorher und Natur.
Die Datenpunkt begann in es and stand ein Bild. Das mir ein Gefühl im Magenbarietät. Mars 2021, $18.000 for Kalias startup for not fall marketing Beratung. Zwei Wochen lang taglich telefonet im Vorfeld, sechs Wochen lang folgten Familienissen, dan still bis zur Naxenkreis. Juni 2021, $23.000 for das MBA-Programm von Marcellus. Papa, das kann ich unser Leben verändern. Die Gesamtzukunft. 3 Monate Regelmasseter Kontakt, dan wieder nur Communication warender Feiertage. September 2022, $31.000 for die einmalige Investitionsmöglichkeit, die US fürs Leben bereit. Muster wiederholten intensiven Kontakts warender Bit anhaltend Aufmerksamkeit warend der Denkbarkeitsphase. Dan folgt ein allmählicher Rückzug. Ich hab dies Daten mit meinen Telefonaufzeichnungen abgeglichen. Der Zusammenhang war unbestreitbar. Grosser finanziell Anfragen fielen mit einer wiederaufbauenden familiären Nahe zusammen. Auf Banküberweisen folgten Einladungen zum Abendessen. Anruf nur zum Plaudern, Fotos der Enkelkinder, die ich sonst selten sah. Mein akademischer Verstand war darauf trainiert, Muster zu erkennen. In Jahrhunderten der Literatur fand ich dieselbe Urzelstruktur auch in meinem eigenen Leben wieder. Kreis, Losung, Verlassenheit, spielen wiederholen. Ich holt Ruths alten Kalender hervor, den sie in ihrem letzten Lebensjahr benutzt hat. Ihr Handschrift ward immer lesbarer. Mit der Zeit ward sie etwas unsicherer, aber ihr Beobachtungen blieben scharfsinnig. Kilia fragt erniet nach Altersvorsorgekenten. Marcellis worked nervos. Ein weiter Geschaftsidee. Theon ist zu großzügig für zu seinem eigenen Wohl. Sie dokumentiert ihr Manipulationen bis in Sterben. Die belastendsten Beweis stampen aus meiner E-Mail. Archive. Jede Anfrage folgt dem gleichen Schema. Vorgetäuschte Dringlichkeit, emotionale Manipulation, Versprechen von ich stellt fest, dass sich verhalten während der UNDSI Denkbarkeitszeiten, die Genos so lang anhielt, wie ihr finanziellen Bedürfnis befriedigt waren. SMS-Verlauf, die Wahrheit hinter ihren Notfallen enthalten, die Dekrepeter, die zu einer Kutchenrenovierung word, die Ausdruckungen, die mit den Urlaubsfotos aus Cabo zusammenfielen, die Autopan, die zu einem brandneuen ein BMW in Einfahrt. Am Mitternacht war das Muster unumstößlich. Wir Jar, 16 separate Krisen, insgesamt $127.000 G Transaction word gefolgt von vorübergehend familiar warm, den allmählich Abkühlung bis zum nächsten Notfall. Ich let Michigan in meinem Stuhl Zurich starred auf die Beweis, die vor mir ausgebreitet waren. Das war kein Sohn, der Überleben kämpft. Es handelt sich nicht ein Family in echter Notlich. Es war systematisch finanzielle Ausbeutung, Getternails, kindlich Bedürfnis. Ruth's Stimme halt in meiner Erinnerung nach, aus einem unserer letzten Gespräch. Sie fragen nicht nach Hilfe, darin. Sie bilden dich zu ihrer persönlichen Bankaussicht dacht, sie sei hart, aber der Schmerz have sie beeinflusst. Medikament. Jets begrifflich, das sie versucht hat. Michigan genau vor diesem Moment zu bewahren. Dem Moment, in dem ich endlich erkannt, dass mein Großzügigkeit gegen Michigan eingesetzt worden war. Der Junge, der Michigan früher stolz als meinen Vater vorgestellt hat, der aus dem Professor war ein Mann geworden, der Michigan als finanziell Ressource betrachtet, die es zu verwalten galt. Jeds Familienissen, Jeds das Foto meiner Enkelkinder, Jeds ich liebe dich, Papa. All das war darauf ausgelegt, mein Bereitschaft aufrechtzuerhalten, ihren Lebensstil zu finanzieren. Klappt den Laptop, zu stapelt die Dokumente ordentlich. Die Beweislich war druckend, das Fazit lautet, unausweichlich. Ich hat meiner Familie nicht geholfen. Ich hat ein ausdrückliches, langfristiges Finanzsystem ermöglicht. Manipulation. Morgen word ich Maßnahmen ergriffen, sicherzustellen, dass sich dieses Muster nie wiederholt. Ich recherchiert Immobilien. Opa-Geschichten,
Ein Anruf, die Konfrontation en Walt mit derselben Precision, die ich einst verwissenschaftlich Zeitschriften eingewandt hat. Drei Tage der Durchsicht Furten Michigan zu Susan Taylors Büro in der Innenstadt von Austin. Ich muss mein Vermögen vor finanzieller Manipulation schützen, sagt ich like mein die Beweismittelmaplag auf ihrem Schreibtisch. Susan hort zu, als ich das Muster erläutert. Wir jar, $127,000. Systematisch Ausbeutung. Gettert als familiar Notfall. Ihr Frau Jen waren scharf. Professionelles Testament vererbt alles den Markellis. Geschrieben zu einer Zeit, als ich glatt, Family bedeutet Liebe, nicht Zugriff auf mein Bankkonto. Gesem Vermögen 1, 4 Millionen. Haus im Wert von 400,000, Altersvorsorgekonten mit einer Lebensversicherung von 850 Ergeben in Samt 1, 4 Millionen. Was sind das ihr Absicherungsziel? Ich habe seit meiner Entdeckung in schlaflosen Nächten darüber nachgedacht. Ich möchte, dass 80% means Vermögens besitzen sie Organisationen, und die Ruth ich glotten, insbesondere das Austin Animal Center, wo sie jeden Samstag errennentlich tätig war. Während der Chemotherapie. Stipendienfonds de Anglistic Departments der UT für Studierende der ersten Generation. Es war haben gemeinsam eingefangen, mit den Alphabetisierungsprogrammen der Austin Public Library, die war 15 Jahre lang unterstützt. Haben. Das sind sinnvoll Entscheidungen. Die verbleibenden 20% für Markellis. Aber ich möchte es ist so strukturiert, dass Manipulation unmöglich wird. Kein Postalbetrag, die sie für vorgetäuscht Notfall fördern können. Nein. Der Zugriff auf Kalia kann orchestriert werden. Kein Kredithoffnung gegen zukünftige Ausstattung. Susan vertickt detailliert Notizen. Ein Treuhandfonds war dieser möglichen. Monatlich Ausstattungen von etwa $2.000 US. Genig für den tatsächlichen Bedarf, aber nicht genig, ihren Lebensstil zu finanzieren. Kein Notfallbebungen. Kein Zugang für den Ehepartner. Kreditmöglichkeiten. Perfekt. Ich möchte meinem Sohn wirklich helfen, aber ich werde ihr kalkuliert Kreis nicht finanzieren. Wir werden die wohltätigen Zuwendungen im Rahmen ihrer Testamentsanderung strukturieren und einen separaten, unwiderruflichen Treuhandfonds einrichten. Der Anteil ihres Sohns. Die Bestimmungen der Treuhandfonds werden das von innen dokumentiert Ausbeutungsmuster rechtlich unmöglich machen. Ich dachte in Ruths Stillgroßzügigkeit und ihren Glauben, das Reichtum dauerhaften Wert schaffen sollt. Das Verdikt, was wir aufgebaut haben. Gemeinsam. Echt Hilf, kein Duldung von Manipulation. Paul Garcia war als, mein Zuge, anwesend. Danik als mein Entscheidungen hort, lächelt Ruth war stolz. Du beschützt den Wert und den Charakter deines Sohns. Die Unterzeichnung der Dokumente dauert 40 Minuten. Susan erklärt jede einzelne Bestimmung. Während ich die Seiten absiegt, die wohltätigen Vermächtnis, die Vertrauensstruktur, die Schutzmechanismen. Jede Unterschrift folgt sich als werde ich die Kontrolle zurückgewinnen, deren ich Michigan gar nicht bewusst gewesen war. Ihr Family Word von diesen Veränderungen nix erfahren, wenn sie es ihnen nix sagen, erklärt Susan. Aber wenn es so weit ist, die rechtliche Struktur wird künftig finanzielle Ausbeutung verhindern, beim Verlassen der Büros in der Innenstadt, als ich den Tankauffer mit meinem neuen Rechtsschutz sah, spürte ich etwas, dass ich seit wir Jahren nicht mehr erlebt hat, wolke mein Kontrolle über mein finanzielle Zukunft. Mein Vermögnis wird Ruths Andenken und echten Wert schaffen, nicht ermöglichen, dass ich die Kontrolle über mein finanzielle Zukunft behalte. Kalkuliert Gier. Ich rief Morellis Mittwochmorgen, mein Stimme klang mit derselben ruhigen Autorität, die ich einst benutzt hat, Opa-Geschichten, ein Wahre-Geschichte, der Neuanfang still, unruhig Hörsaal. Ich muss dich und die Kalia heute Abend 1800 Hours sehen, wo ich have wichtig Familienangeligen hin zu besprechen. Papa, ist alles in Ordnung? Du klingst so formlich. Alles ist bestens. Alles klar. Wir sehen uns bald 6.
Ich have den Nachmittag damit verbracht, mein Wansamer wie einen Juriksale einzurichten. Zwei Stillstehen mir gegenüber. Letter Cecil. Der Couchtisch war leergerant. Bis auf einen Manila-Ordner mit Kopien means neuen Anwaltsdocuments. Documenti. Das Licht des späten Nachmittags viel schräg durch mein Fenster erhellt den Raum, den ich endlich zurückerobern word. Mein Word. Sie kamen 6:15 Uhren. Kilia trug ein Torflash, wien strahlens lacheln. Dort, du seht nicht wunderbar aus Marcellus? Sie kuss mein Wange mit theatralischer Warm. Waren so. Ich für Michigan darauf, mehr Zeit als Family miteinander zu verbringen. Bit, Sid. Ich de auf die Stol, die ich oft still hat. Haben wichtig angeligen Heiten zu besprechen. Marcellis rutscht unruhig auf seinem Stuhl her. Dad, du lässt das ganz bedrohlich klingen. Ich bevorzuge den Begriff Klarstellung. Ich have den Manila-Ordner geöffnet. Beginnen mit ihrem jüngsten Interesse an meinen sozialen Medien. Verbindungen. Kaya's Lacheln word noch strahlender. Den literarischen Freund scheinen faszinierend. Werden sie gern besser kennenlernen. Warum? Die Direktheit meiner Frage hat sie überrascht. Nun ja. Den Family sollt die Freunde anderen kennen. Family, wiederholt ich das Wort. Langsam. Ein interessantes Konzept. Ich mochte in Urselen, was ich über unsere Familiendynamik herausgefunden have. Ich have zuerst die erste Dokument, mein Finanzanalyse Bell. In den letzten vier Jahren haben sie 16 Mal finanziell Unterstützung beantragt. Getrennt Zeitpunkt. Gesamtbetrag, $127.000 US. Marcellus Gesicht word blass. Papa, waren dir immer dankbar. Bit folgt demselben Muster. Dringend. Kontakt, emotionell Appell, Versprechen auf, Verhaltensänderung. Jettesallung folgt vorübergehend familiar Warm. Dan allmählich Ruckzug bis zur nächsten Kreis. Kaya's Lacheln begann sich zu quälen. Nun ja, Familien helfen einander in schwierigen Zeiten. Schwierige Zeiten, die zufällig mit ihrem zusammenfielen Urlaubsfotos, Luxuskauf Lifestyle-Verbesserungen. Ich want Michigan dem nächsten zu. Seat. Die Dekreperter, die zu einer Küchenrenovierung word. Der medizinische Notfall, der mit ihrem Kabinett zusammenfiel. Reese. Die Autokreis, die zu einem BMW führt. Du würdest die Tatsachen, sagt Kaya. Ihr Stimme word scarfer. Ich analysiere Daten. Etwas, das ich seit 30 Jahren beruflich mache. Ich sah direkt auf mein Handy. Son. Haben wir das letzt Mal zusammen gegessen, und vorher ein Banküberweisung machen zu müssen? Marellis. Sein Schweigen war antwortgenig. Was uns zu den jüngsten Entwicklungen bringt. Ich habe die juristischen Dokumente herausgesucht. Ich habe einige Änderungen an meinem Nachlassplanung. Kaya bietet sich vor. Ihr Mask rutscht ein wenig. Was für ein Art von Änderungen? 80% means Vermigens gehen in wohltätige Organisationen. Austin Animal Center UT Stipendien Alphabetisierungsprogramme. Ruth ich glotten zu 80% deren. Kaya's sein Stimme Brock. Was ist mit Marcellus? Was ist mit dir? Family? Marcellus erhält 20% über einen Treuhandfonds, monatlich Ausschüttungen, die für einen echten Goen ausreichen. Bedarf, kein Zugriff auf Einmalzahlungen, kein Kreditberechtigung. Das ist nicht fair, sagt Kilia abrupt stand auf. Das Geld sollt in der Family bleiben. Ich word mit meinem Sohn zusammen sein, nicht mit dir Gesicht rotiert sich. Du kannst Michigan nicht einfach ausgleichen. Ich bin auch Family. Du? Ich blieb ruhig sitzen. Gestern war es mir zu peinlich. Für deinen Esstisch. Heute willst du mein Geld. Morgen willst du mein Kontakt. Aber Michigan wolltest du nie. Marcellus sah bestürzt aus Papa. Das stimmt nicht. Wann hast du Michigan das letzte Mal angerufen, nur mit mir zu reden, mein Sohn? Wann hast du Michigan das letzte Mal besucht? Und etwas zu brachen? Das Geld gehört dir nie, Kalia. Ich fuhr mit meiner Stimme fort ruhig. Jetzt word,
es das nie mehr sein. Sie explodiert. Du egoistischer alter Mann. Das gehört ihrem Sohn. Sie können es nicht verschenken. Ich schon. Ja. Yes, ist vorbei. Kai griff nach Handtasche. Ihr Fassung war völlig zerstört. Das ist noch nicht vorbei. Wir wurden das infekten. Wir wurden gegen die kämpfen. Auf welcher Grundlage? Wegen meiner geistigen Zurechnungsfähigkeit. Ist gut dokumentiert. Der Rechtsrahmen ist wasserdicht. Und das Muster der finanziellen Ausbeutung ist gründlich erforscht. Das war offensichtlich. Sie stürmt zur Tür, warbelt dann aber hierem. Komm schon, Martellis. Wir gehen. Doch mein Sohn blieb drinnen. Saß auf seinem Stuhl, starrte auf sein Hand, sein Gesicht ein Mask aus Scham und Erkenntnis. Marcellus. Kai's Stimme war schrill. Wir gehen. Nur so, sagt leise. Ich muss mit meinem Vater reden. Drei Wochen nach Kai's explosivem Abgang aus meinem Wohnzimmerstand ich plötzlich da in das Austin Animal Center, umgeben von Klängen der Hoffnung und der zweiten Chance. Opa-Geschichten, ein Geschichte, die Version zum 10 Mal als freiwillig. Amy Wilson, die Koordinatorin des Tierheims, lächelt, als sie mir einen freiwilligen Ausweis bereit. Wir immer ich Hilfe mit den altern Hunden. Sie sind schwer zu vermitteln, aber sie haben so viel Liebe zu geben. Ich habe ihr Vergangenheit verfolgt. Die Zwinger waren voller Erwartungsvoller Gesichter, bis wir am letzten Kaffee anhielten. Ein Wolfjarger Golden Retriever lag ruhig darin. In der Ecke, die graue Schnauze auf den Pfoten ruhend. Das ist Buddy. Sein Besitzer ging vor 6 Monaten kam in ein Betrot Wohneinrichtung. Sein Family kann ihn nicht aufnehmen. Amy's Stimme word leser. Seit dem Wortet, ich nicht neben der Zwingerter. Buddy hab den Kopf, sein braunen Augen treffen min mit einem Erkennen, das weit darüber hinausging. Zwei Seelen, die von ihren Familien, die sie bedingungslos geliert hatten, verlassen worden waren. Darf ich mit ihm spazieren gehen? Aus diesem ersten Spaziergang wurden täglich Besuch. Buddy und ich entwickelten eine Routine, morgendlich Spaziergang auf dem Gelände des Tierheims, nachmittags gemeinsames Sitzen in der ruhigen Ecto-Adoptionsbreak. Keiner von uns sucht etwas Dramatisches, einfach nur Gesellschaft, einfach jemanden, der sie verstand, das Loyalität nicht davon abhängen sollt, was man beiden kann. Du wirst ihn adoptieren, nicht wahr? Sagt Amy. Nach meinem Besuch, wir adoptieren uns gegenseitig. Der Papierkram dauert 2 Tage. Bing Buddy's Zuhaus fullt sitzen wie, vollendiert etwas, von dem ich gar nicht wusste, das kaputt war. Sag mit der stillen Wort 1, in mein Haus ein. Ich bin dankbar für die Chance. Mein Recherchen für mein Memoiren führten Michigan zur Austin's Central Library, which nachmittag in der Bibliothek verbracht. Abteilung für Local Geschichte. Dort lernt ich Maricel Vera, die Leiterin der Bibliothek, kennen, die mit einem Stapelbucher in meinen Tisch kam. Bucher zur texanischen Literaturgeschichte. Professor wie hart. Ich bin Maricel. Ich hab gehört, dass sie Austins intellektuelle Entwicklung erforschen. Das kann ihnen helfen. Unser Gespräch begann mit Bucher und entwickelt sich zu etwas tieferem. Maricel hat 2 Jahre über ihren Mann verloren und verstand das seltsame Geographie der Trauer und Heilung. Sie liebt die Literatur mit der Leidenschaft einer Person, die Leben der Literatur geübt hat. Sie verben Menschen mit Geschichten, die ihnen wichtig waren. Du solltest das schreiben, sagt sie. Austin braucht jemanden, der die Geschichte erzählt, wie den dies gebracht haben, sagt ich eines nachmittags beim Durchsehen meiner Forschungsnotizen. Stott. Ich überlege es mir. Überleg es dir schneller. Die Welt braucht mehr Geschichten. Es ging darum, nach einem Verlust wieder einen Sinn im Leben zu finden, Buddy's gehen Maricels enthusiastisches Schwanzwedeln zu begrüßen, das auch tat. Reserviert für Menschen, die verstanden, dass Liebe nicht kauflich ist.
Der Brief von Marcellus kam am Dienstagen. Hingeschrieben auf ein Fädchen Briefpapier. Papa, ich have über alles nachgedacht, was du gesagt hast, über alles, was ich getan have. Du warst das Muster der Manipulation, wie ich keine erlaubt have, an sehr Beziehung in etwas zu verwandeln, stimmt. Berechnend und kalt. Ich have sie verlassen. Ich wohne bei einer Freundin, gehe zur Therapie und versuch zu verstehen, wie ich, Word zu gemandem, der seinen eigenen Vater für Geld verraten Word, das ich nie braucht. Ich nicht ich will dein Erbe, Papa. Ich will dein Vergebung. Ich will dein Liebe zurückgewinnen, nicht dein Geld erben. Wenn du und ich mochte, Word ich der noch einmal dein Sohn sein. Ein Richtiger. Einer, der einfach nur Ruft, zu reden. Marcellus. Ich las den Brief dreimal. Beaver ich in Anruf. Papa. Sein Stimme war zögerlich hoffnungsvoll. Mochtest du Michigan kennenlernen Kumpel? Sehr Versenung fan stat. Langsam, behutsam. Kaffeetreffen, die allmählich zu Abendessen wurden. Gespräch, die MIT Entschuldigungen begannen und sich weiterentwickelten. Zu einer echten Verbindung. Marcellus begann errennentlich im Tierheim zu arbeiten und fand, so seinen eigenen Weg zur Heilung. Ich habe Verges Son, ich bin, sagte mir eines Abends, als wir MIT-Buddy durch den Zilkerpark spazierten. Ich habe Verges Son das Beste mir war, dein Sohn zu sein. Ein Jahr später erschien mein Autobiografie aus den Mainz, wie I den ein Stop boten. Bestsellerlist. Die Buchvorstellung fand in der Austin Public Library statt, im Kreis von Freunden, die I den schätzten. Über Vermogenswort. Maricel stand neben mir, als ich Copies Kumpel zu meinen Füßen unterschrieb. Begrüßt Bewunderer MIT der Word 1 Hans, der sein Bestimmung als Therapiehund für andere Senioren gefunden hat. Marcellus half bei der Koordination der Veranstaltung. Sein Stolz auf die Leistung seines Vaters war aufrichtig und frei von jeglichen Berechnungen. Personlicher Nutzen. Du hast es geschafft, Dad, sagt als der Abend sich dem Ende zuneigt. Du hast den War Family gefunden. Ich blickte Michigan im Raum. Und sah Maricel, die Bücher sortiert, und Amy Wilson, die über Buddies Therapie sprach. Ehemalige Studenten, die zur folgreichen Erwachsenen geworden sind, schreiben ihrem alten Professor immer noch zu, denken gebracht zu haben. Das haben wir alle, sagt ich. Wir alle haben unseren Platz gefunden. Wir Family, so hat ich gelernt, dreht sich nicht Blutsverwandtschaft oder Pflicht. Es ging darum, einander genau so zu schätzen, wie wir waren, und nicht dafür, was wir beiden konnten. Und manchmal, wenn man sehr viel Glück hat, konnte man von vorn anfangen und alles richtig aufbauen. Wenn ich auf meinen Weg zurückblick, ich erkannt, das Gott us manchmal Profunden auferlegt, uns unseren wahren Wort zu lehren. Ich habe 4 Jahre lang finanziert Opa-Geschichten, ein Wort Geschicht, das Vermachnis let weiter Manipulation, while ich liebe MIT plicht und Family MIT Geschaft verwechselt have. Mach es nicht wie ich. Wort nicht, bis. Sie haben $127.000 und ihr Wort verloren, zu erkennen, wann sie ausgenutzt wurden. Die Anzeichen waren immer da. Dort. Kontakt, die MIT finanzieller not zusammenfielen. Warm, die nach den Goldüberweisungen verschwand. Gemeinsam Familienissen. Das erfordert Verazalum. War Geschicht. Ich dacht, ich kann sie mir kaufen, sie in Michigan zu binden. Stattdessen have ich ihnen etwas beigebracht. Ich warner aufgrund meiner Leistung wortvoll. Gott must mir durch echt Freund Lake Travis sagen, was wirklicher Wordist. Wortschätzung sa so aus. Menschen, die meinen Verstand schätzten, nicht mein Geld. Dies Geschichten von Großvätern handeln nicht nur von einem. Der Weckung de Professors. Es geht darum zu erkennen, dass authentisch Beziehungen kein Zahlungsplaner fordern. Wenn Buddy sie entschied sich, Michigan bedingungslos zu lieben, als Maricel meinen Intellekt und Hintergedanken schätzt,
als Marcellus endlich wollt mein Vergebung statt means Erbes, de Verstand ich Gott's Plan für die War Family. Das schwierigste Lection gelernt. Manchmal bedeutet der Schutz der eigenen Vermächtnisses, es vor den Menschen zu schützen, die man am meisten liebt. Mein wohltätigen Spenden Ehren. Ruths and Denken bewahren und gleichzeitig sicherstellen, das unser wird nachhaltig wirken. Der Kontrollier Truhandfonds bietet Markella Unterstützung, ohne Manipulation wird ermöglicht. War Geschichte. Ein echt Family fragt nicht, was du geben kannst. Sie fragt, was sie dir geben kann. Geschichten von Opus wie mein sollten uns ein Warnung sein. Großzügigkeit darf nicht in Ausbeutung umschlagen. Verwechseln Sie nicht Nachsicht mit dem Ermöglichen von Gewalt. Mit Hilfe. Gott schenkt mir mit 62 Jahren ein Chance. Buddy lehrt Michigan bedingungslos Liebe. Maricel seit mir intellektuell Freundschaft. Marcellus lernt, Beziehungen über Erbschaften zu stellen. War Geschichte. Dein Wort nicht in deinem Bankkonto gemessen. Es Word in den authentischen Beziehungen gemessen, die du aufbaust, und den Worten, die du vermittelst. Wenn Ihnen dies Geschichte bekannt vorkommt, teilen Sie Ihr Gedankenbit in den Kommentaren unten mit. Haben Sie das schon einmal erlebt? Ähnlich Familiendynamiken? Wie sind Sie mit finanzieller Manipulation durch ein Tor umgegangen? Vergessen Sie nicht, unsere Newsletter zu abonnieren. Kanal für weitere inspirierende Opa-Geschichten, die uns daran erinnern, was wirklich sollt es den Jim leben. Den Geschichte kann jemand anderem helfen, den Weg zurück zu authentischen Beziehungen zu finden.